અત્યારથી કોઈ સર એવું કીધું કે આકૃતિ 5 વાંચો. આકૃતિ જોવાની હોય, વાંચવાની હોય. એકચ્યુઅલી આકૃતિ પણ બનશે. સો ઇન ધીસ ફિગર શું વાંચીએ છીએ હું તમને કહું છું કે 1961 થી 1990 નું જે એર ટેમ્પરેચરનો ડેટા છે એ ડેટાનું તમે મીન લો, એવરેજ વેલ્યુ લો. એ એવરેજ વેલ્યુના સંદર્ભમાં આ દરેક વર્ષનું તાપમાન કેવું વધ્યું છે કે ઘટ્યું છે એ આ ગ્રાફમાં બતાવેલું છે. ઓકે, તો 1961 થી લઈને 1990 નું જે તાપમાન છે એના સંદર્ભે આટલા ડિગ્રી ઉપર કે આટલા ડિગ્રી નીચે એ ડિફરન્સ અહીંયા બતાવેલું છે. સો વોટ ઇટ ઇઝ ટેલિંગ યુ કે 1950 થી 2000 ની સાલ સુધીમાં the temperature has progressively increased. You can read this, isn't it? You can easily read this. Now, this graph, whether you take a full scale, that is 150 years, then also it is showing an increasing trend. If you take a smaller scale, say 50 years, then also it is showing an increasing trend. If you take a very small scale, that is last 25 years, in last 25 years also, the temperature is increasing. I think you are aware about this. Now comes interaction of your knowledge with this. That when temperature increases, what happens to vapor pressure of water? Have you studied vapor pressure? Huh? Vapor pressure Increase. That's right. So saturation vapor pressure will increase because saturation vapor pressure is temperature dependent. Now you tell me, actual vapor pressure will increase? Don't hesitate. Think. You have told that if temperature increases, saturation vapor pressure will increase. That is the correct answer. Actual vapor pressure will increase or not? Why? See, science, whatever answer you give, why not will be associated. More precipitation will occur. Huh? More precipitation will occur. Precipitation is next stage. Suppose temperature increases in some region, will the actual vapor pressure increase or not? But it is a very simple answer. If you can apply what you are thinking. Okay. Answer is very simple. When temperature increases, saturation vapor pressure increases. What does it mean? That with increasing temperature, this air can hold more water vapor in it. This is what is the meaning of increasing the saturation vapor pressure. So with increasing temperature, saturation vapor pressure will increase. But actual vapor pressure will increase or not depends on the surface water availability. The air can hold the water, but there should be water to get evaporated. So when the temperature increases, saturation vapor pressure certainly increases, but actual vapor pressure may or may not increase, depending on the availability of the water. But someone has told that precipitation occurs. So that is a very good point. That if the temperature increases, saturation vapor pressure increases. It means the air can hold more water. If air can hold more water, the more water will enter into the atmosphere. It will go up, and more water will be there in the clouds. And if more water is there, more water will come down. So it means rainfall should increase. See, very nice. I am very happy that you are able to understand. So this is based on international data. You have tried to understand this, that if the temperature increases, the vapor pressure increases, water vapor will increase, and the rainfall should also increase. This is what you believe, and which is scientifically valid belief. I am happy that you can even imagine this. But really it is increasing. This is next. You see, this is the global annual land precipitation anomaly. In case of temperature, the temperature was increasing steadily. But in case of precipitation, you are not seeing steady increase in the precipitation. Can you see? You are not able to see. Why? Because the water vapor which is added to the atmosphere because of the increase in temperature is distributed globally under the influence of variety of the winds, the monsoon systems. Water is transported from one region to another region. So the response of increased temperature is very difficult to predict. Scientists are trying to understand it. But
things are not as conclusive as they are in case of temperature. જેવી રીતે ટેમ્પરેચરનું ઇન્ક્રીઝ બહુ ક્લિયરલી દેખાય છે અને એની ઇફેક્ટ પણ દેખાય છે, પણ હાઇડ્રોલોજિકલ સાયકલની ઇફેક્ટ દેખાતી નથી. અને વોટર રિસોર્સિસના રિસર્ચર્સ માટે, સાયન્ટિસ્ટ માટે ચેલેન્જ છે કે હાઇડ્રોલોજી સાયકલ કેવી રીતે રિસ્પોન્સ કરશે અને હાઉ વિલ મીટ ધી વોટર ડિમાન્ડ. જે મેં તમને હમણાં કીધું કે 2050ની સાલમાં આટલી વોટર રિક્વાયરમેન્ટ છે અને આપણે આટલું મીટ કરીશું, એ બધું એક એઝમ્પશન પર છે કે જે હમણાં વરસાદ પડે છે એટલો જ વરસાદ પડશે. પણ તો વરસાદ ઓછો થઈ ગયો તો તકલીફ વધારે થઈ જશે. વરસાદ વધારે પડ્યો તો કદાચ તકલીફ ઓછી પણ થઈ જશે, પણ શું થવાનું છે ખબર નથી. Scientists are trying to understand this, and that is why becoming a scientist, becoming a researcher is a more nobler profession. Scientist નું ઇમ્પોર્ટન્સ એટલા માટે છે કે એક વિદ્યાર્થી તરીકે સિસ્ટમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે. જૂના જમાનાના જે ઋષિ હતા ને, એ શું કરતા હતા? એ સિસ્ટમને સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા. So if you have an inclination to do basic research, it is a good idea. It gives a lot of satisfaction of doing it. Okay, I got digressed and I have to keep a watch on time also. Madam, can you please tell me what is the time? 12:40. Now comes the important thing, that hydrological response to the ongoing climate changes is not very clearly understood. It means those aspects of hydrological cycle which were not critical in earlier times have become critical in the modern times. I will give an example. I don't know whether you are following what I am going to tell you. There are certain things which are trivial under certain situations, and the same things become critical in a different situation. Are you able to understand? તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે તમે રોજ ટ્યુશન ક્લાસમાં બધા જતા હશો, બરાબર? કોઈક ને કોઈક તો જતું હશે, અથવા સ્કૂલમાં જતા હશો. હવે સ્કૂલમાં જાઓ છો, કદાચ એક્ટિવા પર જતા હશો. એ એક્ટિવામાં પંચર થવું સ્વાભાવિક છે, પંચર થાય પણ ખરું, ટાયર છે તો પંચર પણ. તો એક્ટિવામાં પંચર થાય એ ટ્રિવિયલ વસ્તુ છે, પણ તમે 12માં બોર્ડની પરીક્ષા આપવા જતા હો અને પંચર થાય તો આખી ગ્રેવિટી બદલાઈ જાય. Are you able to understand? So same thing is happening. The water issues which are trivial, which were trivial in earlier time, but in the context of modern time, those trivial things have assumed the significance. જે વસ્તુ તમારા મેથેમેટિકલ મોડલિંગની એરરમાં આવી જતી હોય એને આપણે ઇગ્નોર કરતા હતા કે આટલું +-20% એરર છે, એ મેથેમેટિશિયન પણ કહેશે કે મારા પ્રેડિક્શન્સમાં આટલી એરર છે, we were ignoring. But now those models are required in which the error is less. વધારે એક્ઝેક્ટ હોવું જોઈએ, એ મોડલના ઇનપુટ પેરામીટર્સ વધારે એક્ઝેક્ટ હોવા જોઈએ, અને એ ટ્રેન્ડમાં રિસર્ચ થઈ રહ્યું છે. સો હાઇડ્રોલોજી રિસર્ચનો એક ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે, અને એમાં આઇસોટોપનું એપ્લિકેશન છે, વિચ towards the end of my talk I am going to discuss. I am going to discuss the application of isotope. But at the moment I am trying to link કે આ બધી વસ્તુઓ એકબીજા સાથે કેવી રીતે લિંક હોય છે. Now, what is happening to rainfall? બધા લોકો કહે છે કે આ બહુ વરસાદ પડ્યો. તમને બધાને આ ઇવેન્ટ યાદ હશે કે બોમ્બેમાં એકવાર 1 મીટર વરસાદ પડ્યો, 100 સેન્ટીમીટર વરસાદ પડ્યો, બધું ફ્લડિંગ થઈ ગયું એક જ દિવસ. ઇવન રાજકોટમાં 2011માં વરસાદ પડ્યો હતો, ભુજમાં વરસાદ પડ્યો હતો, બધું ફ્લડિંગ થઈ ગયું. અમદાવાદમાં તો ઘણી વખતે એવું થાય છે. તો આપણી ઇમ્પ્રેશન શું હોય છે કે બહુ વરસાદ પડી ગયો, વરસાદ વધી ગયો છે, પણ સ્ટેટિસ્ટિક્સ તમે જોશો તો એવી રીતે વરસાદ વધી ગયો છે એવું સિગ્નલ નથી મળતું. હવે આ ફિગરમાં ટેમ્પરેચર એનોમલીઝ બતાવેલી છે. જે ટેમ્પરેચર છે એનું ઇન્ક્રીઝ લોંગ ટર્મ ઇન્ક્રીઝ, એટલે 1901 થી લઈને 2009 સુધીમાં જે ટેમ્પરેચર છે એનું ઇન્ક્રીઝ બતાવેલું છે. તો ટેમ્પરેચર તો તમને દેખાઈ આવે છે કે અહીંયા ક્લિયરલી ઇન્ક્રીઝ થયેલો છે. હવે રેનફોલ તમે જોશો ને, ધીસ ઇઝ ધી ઓલ ઇન્ડિયા એન્યુઅલ રેનફોલ. યુ સી, ઇઝ ધેર a trend? There is no trend. You can't see that the rainfall is increased like this. It almost is fluctuating like this. It has not changed much. So total amount of rainfall doesn't seem to have changed. At least data doesn't reveal. And this data is based on the Hydrology department's official data. They are monitoring rainfall at various places. They have got their stations. And this is a compilation. So the rainfall doesn't seem to have increased as clearly as the temperature is seen to have increased. This is seasonal
monsoonal rainfall, June, July, August, September. In that also you do not see the increasing rainfall. So what does it mean? What is the conclusion? Based on this observation, you will conclude that the climate change has no effect on hydrology cycle. This is what you will probably conclude, isn't it? If you are looking at only this information. But research doesn't go this way. Research goes into more detail. And what is there? Is here. That if you look at the rainfall, in the intensity of that rain event, so there are three panels. Here three panels છે. જે ઉપરનો ગ્રાફ છે એ રેનફોલ ઇવેન્ટ્સ જેની અંદર રેનફોલ 64 મિલીમીટર પર ડે થી ઓછો હોય એવી ઇવેન્ટ્સ નો ગ્રાફ છે. આ જે વચ્ચેનો ગ્રાફ છે એ રેનફોલ 65 થી 124 મિલીમીટર પર ડે એક દિવસમાં આટલો વરસાદ પડ્યો હોય એવી જે ઇવેન્ટ્સ છે એનો ગ્રાફ છે. અને આ ત્રીજો ગ્રાફ છે એ રેનફોલ જે 124 મિલીમીટર પર ડે થી વધારે થયેલી હોય એવી ઇવેન્ટનો ગ્રાફ છે. આ ત્રણ ગ્રાફ જોઈને તમને એક પિક્ચર ક્લિયર થશે કે વધારે ઇન્ટેન્સિટી વાળી રેનફોલ ની ઇવેન્ટ્સ છે એ વધી ગઈ છે. This graph tells you actually this. આમાં તમને ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ દેખાય છે કે નથી દેખાય? એ ટ્રેન્ડ ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ દેખાય છે. એવરેજ ફ્રીક્વન્સી અહીંયા y એક્સિસ પર પ્લોટ કરી છે. તો એક ઇન્ક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડ છે આ બંનેમાં. આની અંદર કોઈ ટ્રેન્ડ નથી અને આના પહેલાની સ્લાઇડ બતાવી આમાં પણ ટ્રેન્ડ નથી. So the point which you have to understand is that although average annual rainfall doesn't seem to have changed drastically, but the frequency of rainfall event with higher intensity has certainly increased. कोई confusion છે આમ જે કહી રહ્યું છે એને સમજવાનું? Are you able to understand? High intensity વાળી rainfall increase થઈ ગયેલી છે અને એને કારણે આ સડનલી કોઈ વખતે તમે જોયું છે એકદમ ફ્લેશ ફ્લડ આવી ગયું, બહુ બધું રેનફોલ થઈ ગયું, અનએક્સપેક્ટેડ રેનફોલ થઈ ગયું. અને કેટલો અનએક્સપેક્ટેડ યુ કેનોટ ઇમેજિન. આ જે 26 જુલાઈ 2005 માં જે મુંબઈમાં થયું હતું રેનફોલ, આ મુંબઈનો લોંગ ટર્મ રેનફોલ છે. આ રેન્જની અંદર તમે જુઓ કે કેટલો રેનફોલ હોય છે, અપ ટુ 200. આ મેક્સિમમ છે કોઈ ઇવેન્ટ 200 મિલીમીટર રેનફોલ થયો હતો. પણ આ જે 26 જુલાઈ 2005 નો રેનફોલ છે એ 920 મિલીમીટર, 92 સેન્ટીમીટર. 92 સેન્ટીમીટર. કેન યુ વિઝ્યુઅલાઇઝ what it means? ગુજરાતનો એન્યુઅલ એવરેજ રેનફોલ 85 સેન્ટીમીટર છે, જે આપણે ત્યાં 4 મહિનામાં પડે છે. એ વરસાદ ત્યાં એક દિવસમાં પડી જાય તો પછી હેવોકસ થાય ને. આ હાઇડ્રોલોજીકલ સિસ્ટમ આવી રીતે જોઈએ. એટલે રિસર્ચર્સ are also trying to understand that what kind of hydrological events are taking place and why their frequency is changing. And the same things are viewed from different perspectives. See, research is never compartmentalized. Research is integrated. Though there are specialists of different disciplines, but eventually everything is integrated. So, લોકો એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અને yes. This is seasonal rainfall. One is this is the seasonal rainfall, this one, and this is now liquid based rainfall. Okay. Now, the manifestation of this is the extreme event. This is the picture from Ahmedabad. Suddenly water has come. This is the BITS route. The buses cannot go. This is from the Bhuj actually. Bhuj is supposed to be a dry place, but it happened in Bhuj. Everything was flooded because of that. So these things occur, and we need to understand the system. હવે એક બીજો પોઈન્ટ કહું કે તમારામાંથી જે મેથેમેટિક્સમાં જેને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મેથેમેટિશિયન છે, જેને મેથેમેટિક્સ કરવાનું ગમે છે, એ માણસનું સ્કોપ શું છે કે મોડલિંગની અંદર એ મેથેમેટિશિયનનું બ્રેનની જરૂર હોય છે કે એ ડેટાને કઈ રીતે મોડલ કરે. એ મોડલિંગ માટે એ મેથેમેટિશિયન કેન પ્લે એ રોલ. એટલે એવું જરૂર નથી કે તમે મેથેમેટિશિયન હો તો બેંકમાં અકાઉન્ટન્ટ જ બનો કે બીજા કોઈ પ્રોજેક્શન સિસ્ટમમાં જાઓ. તમે રિસર્ચ ફિલ્ડની અંદર પણ મેથેમેટિશિયનનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે.